Inakuwaje tongo nguvu, mimi naitwa presenter Ali your entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti, and today I'm going to be doing one of the most anticipated requested for interviews, na interview ambayo pia mimi mwenyewe nahisi kwamba ndani yake nitakuwa najifunza mambo mengi. Tutakuwa napiga story na Khalif Kairo. Mambo vipi? Niko fiti kaka. How are you doing, my brother? Mambo iko shwari, niko fiti. Finally, let me say nice to meet you. You are such a great inspiration. Nashukuru sana presenter. Hata mimi am a very big fan. Oh, thank you so much. Pengine unaweza kujitambulisha for someone who doesn't know who Khalif Kairo is. Yeah. So Khalif Kairo is a car dealer, and I'm the founder behind the best car dealership in Kenya. Inaitwa Kairo, na wavuti wetu ni kaiankaro.com. Unaweza ingia pale. Tunauza magari na pia tunaendelea kugrow. Sasa tumeanza kuuza mandege, and we are also the founder of another company that's called Jetman Global. Now we are based in Nairobi, Kenya. Jetman sasa iko na mwaka miezi mingi. No, Jetman kampuni mpya bado. We only have around 2 months of existence. But Kairo is an older brand. Tumekuwa kwa biashara for over 1 year now. Lakini mimi as an individual nimekuwa nikiuza magari for almost the last 9 years. Wow. Yes. Hivyo mtu asione kwamba Khalif amekuwa mkubwa afikirie ulianza jana. Hapana, tujaanza jana. Tumetia bidii miaka mingi, na pia Mungu ametuongoza hiyo miaka yote. So it's been quite a long journey. Si kitu tumeanza ati juzi. Unajua watu wanaongea wanasema huyu jamaa kwani ametoka wapi? Lakini tumeishi kwa yani. Ni venye tu huu mwaka ndio naweza sema mambo yameanza kufunguka. Yeah. I got to understand kwamba ulikuwa na interest ya magari na mandege from a very young age. Did you ever see yourself now getting into the business side of it? Ama you dreamt of just driving and flying? No, initially nilikuwa nataka tu yani kutafuta kazi kama rubani kawaida. But wakati nilipoanza kuuza magari, nilianza kuuza magari kabla niingie shule ya kuendesha ndege. I think hapo ndo nilipata that insight kwamba naweza fanya biashara. Even with aircraft, you can still sell aircraft. The same way we sell cars, you can still sell aircraft, and you still enjoy while at it. Yeah, there are people who do that. It's a very big industry kubwa sana, with a lot of sales globally. So nimekuwa nikistudy for quite a long while. My first attempt kuuza mandege actually ilikuwa 2018. I have a page that I started in 2018 that is still there. Okay. Yeah, so ni interest nimekuwa nayo. It's only that sasa huu mwaka ndio nimepata ile kibali ya kufungua hata ofisi, ya nimepata networks. Now I'm able to travel. Yeah. Do you remember the first day you walked into Kayad kuuza gari ama kutafuta hiyo kazi? Nakumbuka nimetafuta kazi, that was in 2014 huko around December. Nakumbuka nilipata kazi mahali kunaitwa Ocean Cross 2015 February. Kwa hivyo nimesukuma kidogo. And I still remember it like it was yesterday, because ilikuwa on Friday. Kwa nimeacha mama yangu nyumbani, kaenda nikazunguka. I went to very many showrooms. Mingi sana Kiamburu, not Kiamburu Road, Ngong Road. And as I was just about to give up, nikaenda ya mwisho na jamaa kanipa kazi. Yeah. And that's how you got your first job. Yes. Ilikuwa na salary ama ilikuwa tu ukiuza unapewa pesa? Mimi as a car dealer I've never earned. Sijai kwa na mshahara mimi. Nimeishi kuuza magari on commission strictly. So nile kama hujauza gari na the funny thing is hakuna mwezi ambao nimekosa kuuza gari. Hiyo miaka yote, hiyo miaka 9 hakuna. Even the first month that you got the job? The first month was difficult. I did not sell. But now the moment I started selling, now the second month, March of 2015, sijashinda kuuza gari. My worst month was August of 2019. Na nakumbuka niliuza gari moja. Whole month. Huo ulikuwa mwezi mbaya, lakini apart from that month, sijai kufika mahali ati nikakwama nikasema ati ati biashara ni mbaya, sijauza gari. Even during my zile challenges, zile difficult kabisa, bado magari nilikuwa nauza. Yeah. On the business side of it, pengine for someone mwenye they're looking at getting into this business, like nataka kuwa kama Kairo one day, ukiuza gari moja for the minimal commission one can get, ni kama hela ngapi? Unajua gari nanga minimal commission, and I'll explain why. Yeah? Kwa sababu mweza uza gari na muuze hasara. Kama muuzaji anaweza kwambia mimi nataka shilingi 500,000 kwa ile gari, mpate offer ya shilingi 450. Aseme sawa, kwa sikwambie sawa mimi nitachukua, lakini juu hata nimuuze ile gari hasara utachukua shilingi 5,000. Na hata mtu unachukua tu. Yeah, hata even right now with the company, watu wanakuja na distress, mtu anakuambia mimi niko na shida, mama yangu ni mgonjwa, kwa hospitali, I need to sell this car. Na unauza gari na tunakosa kuchukua profit.
tunauza tio bei yake ndio iende tu iende imsaidie. Hata mimi kuna magari yangu mengine nauza at a loss. It happens at times. So hatuwezi sema there's any minimum commission. But typically inakuanga the minimum you can get in an ideal situation nafaa kwa at least 10,000 mara mingi. Yeah. I do understand there is after kufanya kazi kutoka pia kwa the car dealer, you got to open imports by Kairo. Right now it's Kai and Kairo. How did you get to build this empire, and did you ever foresee it coming kusema kwamba this is where I'm going? Mimi kwangu mimi I never saw it coming. Lakini funny thing nikiwa Ocean Cross, one of the directors alikuwa anashinda akisema Kairo in the next 10 years atakuwa na dealership yake. Jamani naitwa Monge alikuwa anashinda akisema hivi. Surprisingly, I mean mimi at that point sikuwa naelewa na nini. But at times wewe unaweza jieka at a certain level. But maybe Mungu already ameshakubariki, wewe ndio una mindset. Yaani wewe unataka kujieka mahali fulani, uko comfortable, lakini Mungu akiangalia anaona hapana, huyu jamaa maybe is supposed to be at a higher level. So these guys used to see. Kwa shina wakiniambia bro, wewe hata in 10 years unafaa kuwa na showroom yako. So but in my mind I never saw it. No, it never made sense. Nilikuwa naona okay, showroom ndaza wapi, ndafanya nini? But pia Mungu has a way of kukupeleka in stages. So kwanza nilifanya hapo kazi miaka 2, nika resign, nikaanza kufanya brokerage ile yenye maybe president ali ataka gari, mimi najua mtu ambaye anauza ile gari, naenda na wa connect, tengeneza commission yangu. I did that up until 2020, tukapartner na watu wengine, tukafungua imports by Kairo. Tukafanya kazi kama 2 years, it didn't work out, and then I left. Now sasa nimefungua peke yangu. But even the ability to do this on my own imekuwa ni lazima Mungu akupitishe kwenye mashida mengi ndio you build trust in your own abilities. Kwa sababu unapata times you have the ability to do very good things. That I'm sure kuna mtu alikuwa anakuambia present uko sawa, unaweza ongea mbele watu, but kidogo unaogopa. Unaona bana mimi nitengeneze video kweli. But now God has a way of forcing you to now go out on your own. Na mimi naweza sema whatever has happened in the last like 5 years imekuwa kuniweka on this path yenye niko sahi. Ile ambayo ninafanya biashara kivyangu, niko na team yangu, and najirani operations zangu peke yangu ya. Running operations, as you're saying, needs a leader. Yes. And one thing that I understand is there is a team that you are working with kwenye imports by Kairo ambao wote walikuja una work now kwa Kai and Kairo. What do you think, why do you think they had to come wote wakatoka huko? No, it all boils down kuziangalia mimi team yangu kubwa. Mimi napenda watu hawana experience. I prefer working with people with zero experience. Kwa sababu people who have zero experience waweza wafunza doctrine zako. Unajua ule mtu maybe amekuwa kufanya vitu in a certain way, you cannot teach them new things. Na if you have a vision, kama unataka kutengeneza kampuni ambayo yafanya vitu in a very different way, you need to have people who accept your doctrine. Wanakubaliana na njia yako ya kufanya mambo. Unaelewa? Ndio wapata kuna watu wengine yani yamezoea kufanya kitu in a certain direction. So watu wangu wa imports, I trained them, most of them. I recruited them. The best people wenye niko now, even the people who had most of my departments, mimi mwenyewe niliwa recruit. I trained them. I showed them how work is done. Nikaonyesha ambavyo yani zile procedures tunafaa kufanya, na nikaonyesha my way of thinking. So watu the moment you're not working with them, na umebaki na mtu haelewi mindset yao, now itakuwa very difficult. So naturally they'll want to follow the person mwenye alionyesha biashara. I get it. Unaelewa? So hata nikiangalia operations zetu as they badilika, they are still the same things we used to do. Because one thing I've learned, a company watu wafikiria kampuni ni directorships, membership. Kampuni ni watu, how you treat your people pia. It also gives you, unaona ukiwa treat staff wako in a very good way, you pay them well. Hapo pia ni shida nyingine wa Kenya wako nayo. Pay your people very well. Treat them well. Waonyeshe yani usione wivu, waonyeshe yani you always looking out for them. They will have a reason to be loyal to you. Lazima wapata wengi kama sana wapata watu wengi wafanya kazi wazungu. Unapata mzungu hata ameenda amemwachia yule mtu alikuwa mfanyia kazi hata nyumba nini, because wazungu wako na hiyo roho ya kutreat watu vizuri. Yeah, but na ni kitu kiangalia sana in most African businesses, watu na mabosi wengi watakutumia watu. But mimi doctrine yangu ni nataka tusaidiane. Wewe tengeneza pesa zako, mimi nisaidie kutengeneza pesa zangu. Everybody wins. Mimi sifurahi mtu akiumia, na siwezi furahia kama unafanya kazi na unahisi kwamba yani uyuko vizuri. So if you treat your people in that way, they'll have a reason to be loyal to you, despite everything. Yeah.
Amazing. You travel a lot. You've been to many countries. I mean, for business. I don't know if you've been doing it also for pleasure. Maybe una mix kidogo. Tell us a little bit about it. Mimi naenjoy kutravel kwa sababu it gives me perspective. Unajua wakati unaenda nchi nyingine unaona venye watu wanafanya mambo in a very different way, inakusaidia kupush. Kwa sababu kama umezaliwa Kenya, unafanya biashara yako Kenya, customers wako ni wa Kenya na hujawahi toka nchi, you will never, hautawahi elewa jinsi kama Jamaica watu wanafanya mambo aje, Dubai watu wanafanya mambo aje, unaelewa? But the moment unaenda kwa haya manchi tofauti, you see a different way of doing things. Na pia inaweza kuchallenge. Waweza sema Kenya maybe tuuza gari 20 ama gari 30 kila mwezi, unaona umefika. Lakini unaenda nchi nyingine ambapo mtu akwambia sisi tunauza magari 200. So unakuwa challenge, uko like ala. So unaanza kustudy hawa watu wanafanya biashara vipi. Unaona? Same thing na biashara mandege. Ukiwa Kenya, waambie mtu auza ndege, it's such a very big deal. Unashangaa unauzia nani? But if you go to South Africa, wapata kampuni mingi sana zinauza mandege. But you see South Africa na Kenya hatujaachana sana. Unaweza tumeachana sana. So ukiangalia whatever is happening in South Africa, you can replicate huku. Unaangalia how they do their thing, unaangalia who buys this aeroplane, kwa sababu Kenya bado kuna watu wako na pesa. But hawa watu wenye wako na pesa, they have no, yani maybe hawajauziwa that sort of lifestyle. So mimi nikienda hizi nchi naenda na boro, naiba, kuna ideas naiba na kuja na implement huko. Yeah. So I'm always a step ahead of the competition. Yeah. In the vehicle industry, what is one large culture shock that you ever got, either in Japan or uko kote ambako? I think ni Japan, kwa sababu Japan watu wanauza magari sana. Japan utaenda kampuni, maybe a company the same size as Kai and Kairo in Japan. Unapata wako na turnover hata ya pesa mingi, wakwambia wamemove magari hata ya 8 billion, 7 billion Kenya shillings. No way. Yeah, they move a lot of cars. Kwa sababu jinsi ambao wamefanya industry yao, it's highly structured. Waelewa? It's a trust system. Yani presenter ukiambiwa gari ya Japan ni auction grade 4.5, you don't have to send someone to confirm. You know that the car is an auction grade. You know what to expect. But upata nchi kama UK kidogo, ukiambiwa gari inakaa hivi, lazima utume mtu ende akukonfirmie gari liko, condition iko venye ambavyo iko kwa picha. But in a market like Japan, you don't need to confirm. Wako na systems, wako na agreed commissions, even dealer to dealer, unaona? Kwa hivyo for that reason unapata it's a very advanced market. Unaget? Ukienda nchi kama the US, you can buy, unaweza ingia kwa dealership na credit card yako, you swipe na unatoka na gari. Yeah. Very very simple. Unaona hizo those online payments, hizo vitu Kenya bado hatujafika hapo. But sasa hiyo ndio, that is our vision at kaiandkaro.com. Tunajaribu kuleta hizo online payments, tunajaribu kuleta hizo structured markets, hizo inspections, that standardization ndio kitu ambacho tunajaribu kufanya in the law. Ikuwe inaweza kuwa niko nyumbani and then nimeona gari kwenye site yenu, nilipie tu hapo, ikuje tu kwa nyumba. Iletwe kwa nyumba na lori, you check it out. You don't have to come to the showroom. Yes. I mean, that is very interesting looking at mahali ambapo tuko, nahisi kwamba tuko nyuma. Lakini I want to understand this point kwamba internationally the price of cars is actually going down. But in Kenya it's literally escalating each and every month. We need to understand why. The biggest shida tuko nao katika industry sasa ni the dollar. Dollar imekuwa strong. A lot of people na hapa naweza tetea serikali kidogo. Watu wengi wanasema serikali inaachilia shilingi, lakini serikali iachili shilingi. Dola imepata nguvu, kwa sababu ukiangalia huko US kuna the Federal Reserve Bank iko pale New York, and they normally set the lending rates. Na kidogo sasa hii US kumekuwa na inflation. So they are trying to mop up the economy of excess currency. So unapata kwa sababu hiyo reason dola kuna scarcity ya dola all around the world. Ukiangalia hata our peer currencies kama Jamaican dollar, kina Japanese yen, wote tuna struggle kupata hiyo dola. So unapata for a dealer who buys their cars mostly on the dollar, inakuwa very expensive. That's reason number 1. But reason number 2 is also the government of Kenya. Sasa shida ni ya serikali, wanaweka ushuru mkubwa sana kwenye magari. The taxes in Kenya are very big. Would you say they are almost the same as the price you get with a car? At times for some cars unapata it's very expensive. So hata gari kama Range Rover ukinua mali kama UK, utapata Range Rover let's say na bei kama sema kama hata 4 million, alafu kuja ulipe ushuru wa maybe 3 million. So see kidogo no, it doesn't make sense, unaona? Alafu unapata policies za KRA za magari, they are too rigid. So zina encourage fraud na zina encourage a lot of serikali inatupa a lot of revenue
Junapata kuna mtu ambaye anaweza taka kuleta Ferrari Kenya, lakini akiona ule ushuru uko huku, he does not prefer owning that car here. Na si ati hilo gari lezi endesho, naangalia ile ushuru atalipa serikali, anaogopa, unaona. Then pia inafanya a lot of people cannot access cars. So that is a problem tuko nao na serikali yetu. Na wameongeza kama mwaka wameongeza ushuru I think mara 2. Mara ya kwanza na ile Finance Act, na mara ya pili kuna valuation template walibadilisha. Badala ya kufanya 70% ikakuja 65. So they always finding new ways yani kuongeza ushuru, which I think kuna venye ina affect industry na si vizuri. Yeah. Your social media presence is quite interesting in different platforms. Whatever you post, you can post something on Facebook, Instagram and Twitter and TikTok, but the captions are completely different. You can post something and in a way it's like it's going to go viral. Would you say this is something that you got to acquire, or to learn the social media, or how did you get all this? No, I think ni kuelewa ile platform ambayo uko. Kama unaona Twitter, watu ambao wako Twitter si watu ambao wako Facebook. Ndio utapata moja maybe yako kwenye on both apps, lakini venye jinsi ambavyo watu wa Twitter wanafikiria, the most influential people on Twitter, hautawapata Facebook. The most influential people on Instagram are not the most influential people on Twitter. So you need to know how to manipulate each social media platform for maximum gain. Hapa sasa hakuna emotions. You just need to know how to manipulate. There's a way, kuna zile vitu ambavyo zinafurahisha watu Facebook. But hizo vitu zitafurahisha watu Twitter. Na kuna kitu utaweka Twitter na kitu haikiwezi furahisha watu wa Facebook. So inakuja na experience. Mimi kama Facebook nimekaa Facebook for 10 years. Kwa hivyo naielewa ile app vizuri. Instagram niliingia mwaka wa 2016. Kwa hivyo bado naielewa vizuri. Twitter ndio nimeingia juzi. Na hiyo kuka social media and my businesses heavily rely on social media. Imenibidi nielewe and I have to study these apps. Lazima pia uelewe ni kina nani wenye hizi apps ni kina nani. Mwenye Twitter ni jamaa anaitwa Elon Musk. Elon is a Republican. Yaani ukiangalia sasa thinking yake ni wale watu kwenye Marekani tunaoita ni conservative. Kuna zile values zenye Elon ana stand for. Wenye Instagram na Facebook ni jamaa anaitwa Mark Zuckerberg. Zuckerberg is a liberal. So there's a way, there's what they want to force onto people. Kwa sababu ujue the owners of this app manipulate them to fit a certain narrative. Utapata Facebook will favor liberal politics. There's something utasema Facebook na the app itself itajaribu kama Facebook kuna vitu unaweza post app interpret kama hate speech na itajaribu kulimit jinsi ambavyo ile tweet yako itaenda. Kama acha nipatie example mzuri. Ukipost picha ukiwa na bunduki kwenye Instagram haitasukuma hiyo post sana. But ukiweka content ya bunduki kwenye Twitter haijali. They'll push kwa sababu conservatives in the US wanapenda mambo ya bunduki sana. Hawataki anything that stifle the right of an American to own a weapon. So hata the way they control their app, they don't limit anybody kwa sababu umeka content ya bunduki. Lakini ukiweka content ya bunduki Instagram, wanajaribu kunyonga yani hawataki iende. Yeah. I get it. So you got to understand how it works and you used it for your maximum advantage. Yeah, you take advantage of that, yeah. Do you take trolls personally? No. Mimi hata naambianga watu nikikupatia Twitter yangu sija block mtu hata mmoja. Hata watu wenye wanakutukana. Hata wale unajua hata kuna watu wanatukana hata mama yangu on Twitter na sija block hata mmoja. Siwezi. Kwa sababu at the end of the day mimi sichukulizi apps on a personal level. Yeah. The only person mimi naweza block maybe ex wangu. My ex now ndawa block. Sitaki uone mambo yangu lakini a troll. No endelea kutroll. Unanisaidia kwa sababu wakati unapokuja una troll kwenye post yangu unanipa engagement. Yeah. You have a son right now. Yes. And of course you travel a lot. Yes. Uko kazini. Unapata time yake? Napata time. Lazima na create time. Kama every weekend lazima. Kama sasa let's say next week nafaa travel. Because next week nataka kwenda Cape Town biashara. So that means this weekend lazima nitafute namna ya kuspend time naye. So you balance. You just make sure that you create enough time. Kwa sababu mtoto unajua mara mingi weekday utapata time juu kila mtu ako kazi yako shule. Lakini weekend zangu mingi Sunday sikosi kwenda kanisa na mtoto wangu. Kila Sunday kama niko Kenya I always make it a point kwenda kanisa naye. Yeah. Okay. Let's know deep let's go dive kidogo on the business side of Kai and Kairo. Yeah. I want to understand what do you think you are doing different than any other person in the same industry? Unajua sisi approach yetu si kutengeneza pesa pase.
approach yetu is to solve problems. Na kusolve problem ni shida kama gani? Ukiangalia market ya Kenya, watu wako na shida ya pesa. Na kuna watu wako na shida ya pesa, hao tuwasaidiaje? Tunawasaidia kuuza magari yao at a in a very transparent manner through our website. Utapata kuna watu wengine wako na pesa na wako na shida ya kupata a trusted dealer whom they can trust. So how do we help those people? We create a transparent platform. Yenye unaweza kuja ununue gari, tunakupa advice, tunakusaidia. Na pia ukiangalia kuna watu wana complain that kupata magari Kenya imekuwa shida. Kupata hizo magari, yani huwezi jua kama ile gari liko, huwezi jua kama nani anauza ile gari. So how do we solve that? We've created a very good website. Ukienda kwa mfano kwenye website yetu, all the cars zenye ziko kwenye website yetu tumezipiga picha sisi wenyewe, si gari zetu. Na tuko almost over 1000 cars zenye ziko listed kwenye website. Those are not our cars, all of them. Lakini we have taken the initiative to do the photos ourselves. So but that way we are creating a transparent platform. Natakwambia hili gari ni sisi tuliliangalia, tumeconfirm documents ziko na kila kitu kiko shwari. Kwa sababu ukiangalia other companies I cannot mention, utaenda website zao unapata wameka magari hata 1000, lakini they have no control of knowing does this car exist? Does this car have documents? Is this car in good condition? Sasa si tunaenda that extra step. Ukipigia wanaanza kutafuta sasa. Sasa hata unapata mara mingi wametengeneza tu website, hawa wanachukua tu pesa kwa mtu ambaye anataka kupost gari, but they don't control whatever is on the website. Lakini sisi website yetu iko na hizo controls, to make a controls hapo. Na kama ni gari tunakwambia kama unataka kuona ile gari kuja kwenye showroom. Why do we do that? Tunajaribu kuprotect anayeuza gari na anayenunua. So sisi we only make a very small percentage, which is like 3% of the sale amount. Lakini create a very safe ecosystem. Na kama huu mwaka tumuza magari mengi sana. But kwa hayo magari yote hakuna gari hata moja liko na kesi. Hakuna mtu ambaye amesema niletea kina Kairo gari alafu gari langu likapotea, hakuna. Hakuna mtu amesema nilikuja nikauzia kina Kairo gari ama nikanunua gari kwenye kina Kairo hawajanifanyia transfer. Hakuna customer hata moja. Yeah. Interesting. But then thriving in such a business that you got, it was existing, some people were actually thriving. It's a good thing. But sometimes it comes with some negative sides that you'll find that there were cartels, there were people who are controlling the industry and they feel like right now you're controlling it. Na wanataka kukufinyilia. Have you ever found yourself in such situations? Mimi one thing nakwambia, mimi najua niko na maadui wengi. Sana hata si mmoja si wawili. Lakini mimi nitakwambia one thing. Mimi sifichi gari yangu, hata kila mtu anaijua. Gari yangu haina tint. Kwa sababu mimi najua sijaibia mtu. Sina shida na mtu. Mimi nafanya biashara yangu na ni Mungu amenipa uwezo. Hii mambo yote nafanya asifanyi kwa sababu ati mimi ni mjanja sana. Ni ule uwezo Mungu amenipa na najua apart from just making money, biashara yangu inasaidia watu wengi. Kwa hivyo my contract is between me, myself and God. So mimi nasemanga if you try to undermine my business, you're fighting God, you're not fighting me. Kwa sababu my company inasaidia many families kupata ile kupata chakula. Kuna watu ambao wamekuja kampuni yangu wakiwa na mashida, some even going through my divorce nini, na mtu anakuja anapata a good foundation, anapata that family. So mimi naambianga Mungu kila wakati ninapoomba, naambianga Mungu saidia kampuni yangu kugrow kwa sababu inasaidia watu wengi na inafanya kazi yako in many other ways. So kwa hivyo whoever has a problem with me and tries to undermine me is not fighting me, is fighting God. Na the places where unafika unaona biashara inakuwa ngumu, lakini kwa sababu the foundation of this company was God himself, my company cannot collapse. So najua niko na hiyo backing. Watu wengi wanaingia biashara wanafanya backing ya wengine, wanaenda kwa waganga, wengine wako na godfathers kwa serikali, wengine ni hizo cartel wameungana, yani wanasema sisi ndio tuna control industry. Lakini mimi sina mtu, mimi sina godfather, mimi siendi kwa mganga, mimi nguvu yangu yatoka kwa Mungu. That is the only thing nasemanga, and I don't fear anybody. And I'll say that looking at this camera, I do not fear any single man, and I do not fear anybody apart from God himself. I don't even fear the devil himself. Mimi namuogopa tu Mungu, na bora mimi najua nafanya biashara clean na sijamuibia mtu na hatuna shida na Mungu, hakuna mahali unaweza nipeleka. Yeah. What is the craziest machine that you've ever seen, touched, and even done a test drive on all those countries ambazo umetembea? But the craziest car ambalo niko na actually ni G63. Na iko hapa actually. The red one? The red one. The red G63. That is the best car I've actually driven. You know what unauliza, hii gari kwa nini pesa mingi? You drive a G63 unachukia magari yote mengine. You even start questioning. Unajiuliza sasa kwa nini siwezi nunua ile gari hata mimi? I should keep this one kwa sababu
it has everything. It's a very powerful car. Yes, enda off-road. It's a solid car, ni chuma, mlango na ugongesha ni kama mabati. Yani it's I think G63 is one of the best cars. Yeah, and na pia nimeendesha Ferrari. Ferrari pia si gari mbaya, but it's all very practical. But pia it's a very fast car. Lakini the G63, that's an all-rounded car. It has iko na hiyo boss respect, unaenda mahali watu wanakuheshimu. It's a very powerful vehicle na pia ni very comfortable, iko na massaging seats. Inaweza jiendesha, inafanya mambo mengi. It can drive itself. Ukienda kuovertake ione maybe uko umeindicate vizuri inakurudisha kwenye lane. Iko na it has those automated driving systems. Kwa hivyo ni gari yani for that amount, and it's also one of the best cars I've ever shipped. Yes, I don't think I've shipped. That's what you're driving right now? No. That one we are selling right now. To let a customer. Now he's upgrading. He wants something else. Wow. But it's one of the best cars I've ever shipped. Yeah. Is it would you say it's one of the most expensive cars? Actually, I think it's the most expensive car in our collection right now. And it's the most expensive car tumeleta huu mwaka. How much is it going for? That car knows around 40. We're asking for 44 million, but we can always negotiate on the price. No, you can actually. Utaweza kuintroduce kwenye benki. There are many banks wanapeana financing. Bora statements zako ziko shwari, watakupa. Watakupa. Yeah. I also want to understand tangu anze kazi, what has been one good month you can just say, God, this month you really came through? Mimi ndakwambia every single month. The last month was still my best kwa sababu last month ndio tumefungua hiyo ofisi. Na kulikuwa na a lot of challenges, kulikuwa na a lot of deliveries tulikuwa tunafanya. But the fact that hatujai kwama na watu wote wanalipwa, hatuna issues na suppliers, hatuna issues na any of our, hata even government obligations kama taxes. I will say every month we go, hakuna ule mwezi ambao nimeangalia nikasema kampuni imerudi nyuma. Wow. Every month we always push in our limits. Kama sahi Twitter tuko na we gave people that we are going to try push 100 cars. Na kama sahi by within a week we almost we've done almost 20 cars, yeah. So see, every month God is always taking us to another level. Yeah. Najua kuna KRA lakini unaweza tupe figures tu za mwezi mmoja hivi? No, figures hatuwezi ongelea sana. But we can say on average tunauza magari mengi. We sell over 20 cars every month. Yeah. But now with cars the margins will vary. Si lazima tuseme kila gari atengeza. At times the margins can be very small, it can be very big, but we do push quite a number of cars. Yeah. Yes. Right now because every day on average we sell a car every day. So tunasema safely every day at least in a month hata kuuza gari 30. Wow. Yeah. Amazing. Right now you've scaled up your business, of course from the car dealer uko Kiambu Road, right? Yeah. Right now mko na ofisi bigi. Have you also scaled up in terms of employees? Mmefika wangapi? Yeah, tumeongezea. I have no idea actually, but we have including because most of the sales team is on most of them are on commission. Company mostly runs on commissions, but we are north of 30 people, almost coming close to 40. It's a very big team. No enough kamali, there are people in my team I don't know very well. Wengine hata unaona leo. Yani hatujika chini tukaongea kwa sababu the company has its own systems, they decide who they hire. People think I'm the one who does all the hiring, I don't. There's a team inasema niaje, we need an extra sales person hapa, so they hire. Na I think it's a very good way to run a company. Company inajiscale yenyewe, inafika mahali company inajifanyia decisions, inafika mahali the company is able to make strategic goals. Wanasema sisi now as the company tunaona in the next 1 year tutataka kuwa hapo. Na God willing, my goal is to company at one point I'll resign as CEO and the company will run itself. Someone else will come and run it and I'll go do other things. Yeah. But other things niko sure tunaongelea kuingia kwenye kufly. Right now you're in the flight school. Yeah, now saying ko flight school, but now Jetman is a very new company. But I feel Jetman is the next level for me. Magari is very good, but aeroplanes are a higher level. And I feel God has brought me to this point. Now I can feel that he's taken me to the other level. So now it gets to a point where you mentor people na unawachia projects zingine. Sasa kama Kai and Kairo ikishashika njia vizuri, tupate ile trust, ile brand recognition ya Wakenya nini. Sasa ni kampuni tu na system zake endelee. And then now you will see me doing a lot of Jetman things. Yeah. Because now Jetman is a global company. Na mtu utaona nifanya delivery Dubai, utaona nifanya delivery Hong Kong. So that means I may not be in Kenya full time. Yeah. Have you sold your first No, we actually have a deposit. Oh. Yeah, we've already scored our first deposit. Now for client confidentiality I cannot disclose, but continue following us at Jetman. Mtaona more and more deliveries coming. Yes. And I'm sure we're going to deliver a lot of aircraft, yeah. Na other than kuuza, what other services is Jetman doing? Jetman will also be doing rentals.
We believe that's naonapo there's a very huge potential ya kulink there are many aircraft operators in Kenya. And there's a very big market of Kenyans like yourself. Kama wewe sasa nikikwambia kesho maybe on Friday ama Sunday tuchukue wewe na wife yako niwapeleke lunch Mara, mkule lunch in a very good restaurant and I fly you back. And then nikwambia ndakulipisha 50,000. That's very affordable. So it's not very bad. But you see a lot of people, it can be done. But you see, you have to create a product that works for everybody. It works for presenter Ali, and it works for the owner of the aircraft in Wilson. So we are now working on that sort of technology. And we are going to bring a very revolutionary product. And I can tell you for a fact, it's going to be a very big global company. That is one thing I'm very sure about. Na nikitu every single day I'm working on. Yes, so we've already built the system. Now, the only thing that is remaining is to launch it. So Jetman is not only about selling aircraft. Hata hiyo kuconnect aircraft owners, kuwasaidia access this market of young and upcoming entrepreneurs kama wewe, kuintroduce hii lifestyle ya private jets in Kenya. It's something I really want to push. Yes. I actually know a friend, funny thing, who owns a plane. Yes. And it's crazy. I got to find out like I think 2 weeks ago, and I was like, you want to tell me? I thought these things are owned by the governments. I don't know. It was very interesting. Yes. But then they say that the success that you see out there is just the tip of the iceberg. Kwa ufupi tu, what would you say? What does it take to be Khalif Kairo? No, I think it takes a very strong foundation in God. I don't believe nimefika kwenye nimefika because I'm very smart. I don't think I'm the smartest of all people. There are people who work way harder than me. There are people who are more focused than me. But I think what sets me apart from most people is the fact that I have sought to have a very solid relationship with God. I'm not saying I'm perfect. Mi niko na issues zangu as a human being. But the fact that we try to be in sync with God, I try to pray and I try to appease him. Kwa sababu nikiambia watu, usijaribu kufurahisha watu. Watu presenter Ali leo utafanya kitu upate kiki. Kesho they are the same people who will attack you. But ukifanya kila kitu chako kumfurahisha Mungu, God will open doors that you will never believe you will never set foot on. Mungu ako na hiyo capability ya kufungua milango, kufanya mambo na kukupeleka very 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 crazy levels. So for me that is what I believe sets me apart from most people. God. Alafu sasa ukishaongeza Mungu, now you also need to be, ni lazima ukuwe hardworking, ni lazima ukuwe aggressive. Of course lazima ukuwe creative. Si kwa sababu umeona presenter Ali anafanya interviews, pia unataka kufanya interviews the same way. Unaelewa? Si umeona jamaa mwenzako pale amefungua duka la M-Pesa, unataka pia kufungua duka la try to think outside the box. Mimi watu wengi wanauza magari, mimi nasema ndauza mandege. I look crazy. Kila mtu anaona jamani mwenda wazimu. But believe you me, once it starts paying me, utaanza kuona watu wameanza kufungua, unaona? But you see some people will go into the same business not understanding. Hawajafanya ile research, hawajaelewa hii market iko aje, hawajaelewa nini tunafanya hapa. Yeah. So it's just having that foundation in God and also being creative and being hardworking and being a good human. Usiibe watu pesa, kuwa mtu watu wanaweza trust. And once you show people that you can be trusted, there are very many doors that can open. Yeah. Amazing sana. Nimekuwa nikipiga story na Khalif Kairo, CEO and founder Jetman, and also Kai and Kairo, and of course I believe that you've been inspired by this conversation. I mean, mimi nimejifunza mambo mengi na natarajia pia wewe umejifunza mambo mengi. One last question. Right now to any Kenyan on Twitter who's watching this, what would you like to tell them? No, I really want to thank them for the support. I think the crowd on Twitter has been they want to form a very huge chunk of my clientele nowadays. So I really don't take them for granted, and I'm always looking forward to pushing. They want me to support kubwa, to make grow a platform very big, and I do understand that my account is one of the most influential in Kenya right now. You don't get influence because of being good, ama because of being the best person in the room. Unapata influence kwa sababu watu wengi wanakupa support. Watu wana engage na content yako, watu wana share content yako. Na hata wakati wanaweza kupabanta, it's very good. It helps the brand to grow. So I want to tell them thanks a lot. Na waendelee kutunulia magari, na website ni kaiandkaro.com. Other social media platforms? Facebook, personal brand ni Khalif Kairo everywhere. Twitter, Facebook, TikTok @Khalif Kairo. Na kampuni Twitter, Facebook, Jetman Global na Kai and Karo.
Yes. Thank you so much, such a pleasure. Nimeshukuru sana. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Big shout out to my whole team. Leader ni Frank, the director. Thank you so much for watching, guys. I'll see you guys in the next video.